Hi, you guys. Hello, Hello. Good to see you. how are you? I'm good. How are you? I think not bad. Excellent response. Do you have snow? What's the weather like today? In in California? Yes, Let me look. yes. Oh. It's a blue sky, but with clouds. Me too. Yeah. And here it's not so cold. It Very cold. My dog doesn't won't walk. Oh, he won't. That's funny. What's your dog's name? Nika. Nika. So it's a girl? Yes, it's a small dog. Ah, okay. Won't go outside. I understand. Yes. Well, here it is it was raining and raining and raining and we had floods, right? So to see a little sun is good for us. And for a while, Yanina didn't have power. She had no power, no electricity. Yeah, Can be. yes. It's like you guys. Ah, looks like some more people are joining us. Hi, everyone. My hair looks really bad. I'm going to change it. Okay, that doesn't look a lot better, but hello. Trevit. Hello. Trevit. Hello. Hello. Hi. Trevit. You're Hello. Ukraine. You stay Ukraine. I'm trying. I'm trying. Hello. 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 So good to see you all. Hi. There's Yanina. Yes. Great. I'm so glad to see you all. Right. Let's see. Okay. Can you hear me okay? All okay. Perfecto. That's Super great. duper. Okay, so it seems like I should tell you about today's story time. Let's wait for Yanina. She's still trying to connect to audio, it looks like. And that's going to be important for us. So today, for those of you who understand, today is a big day. There she is. Hello. Let's Hi. wait a little bit. We had a hiccup on tech side. Okay. Wrong link was shared through Telegram. Okay. So kids just now getting the right link. Okay. So I was going to talk about something that's going here in the San Francisco Bay Area. So today is a big day for our team, the 49ers. Тресі хотіла поділитися тим, що відбувається зараз в Сан-Франциско Бей-Ерія, і сьогодні дуже великий день для команди нашої Сан-Франциско. 49ers – це від номера 49. So that's the name of our football team, football with the oval ball.
not the soccer ball. And today, if they win, they go to the biggest game, the Super Bowl. І так називається наша команда 49ers 49. Та команда, яка грає в футбол, в американський футбол з овальним м'ячем, не з круглим м'ячем, а з овальним м'ячем. І якщо вони виграють, тоді вони підуть у фінал до Суперболу. І я зараз вам погоду покажу. I will show weather to Lena. What are you gonna do? Weather to Lena. Ah, It's yes. like we're waiting anyway. She asked me. Yes. Ліна, у нас були... зараз я вам покажу погоду. Ліна запитала, яка в нас зараз погода. Оп, мені треба блур брати. Хвилиночку. No blur. Here we go. Oh, Yanina. І у нас були... Do I have sound? Yes, you have sound. Awesome. У нас There's були the такі sun. шторми, що в нас дерева попадали. Бачите? There was a tree over here. So Oh, it was all the trees. І такі були сильні шторми, що попадали усі дерева. Там 3 дерева попадало. Таке. Climate change. so I was telling Lena that at my house, it's blue sky with a few clouds. Oh, nice. Yeah. We had it a minute ago. Трейсі Right. каже, що там, де її будинок, там блакитне небо і декілька хмарок. У мене таке було пару хвилин тому. Дуже швидко. We have microclimates. In Ukraine, it's more like settle and weather all the time. Like you can, you know what will be like for the next 3 months. В Україні у нас погода більш стабільна. Ми знаємо, яка буде погода на протязі вже 3 місяців, а тут мікроклімати від кожного місця. Одне місце дуже поруч, одне з одним, в кожному місці інша погода, дуже багато мікрокліматів. Yeah. Here you just go 2 miles. I'm only 2 miles from Yanina, and it's different. Трейсі лише близько 4 кілометрів від мене, але дуже різна погода. Yeah. Okay, so welcome to Storytime. We're really glad to see you all. Ласкаво просимо до Storytime, ми дуже раді вас бачити. So today, our story is a biography, and it's about Pelé, the famous Brazilian soccer player. Oh, football player. Yanina? Сьогодні наша історія про Пеле, і це знаменитий бразильський футбольний гравець. Yes, a legend. So please nod your head, or you can raise your hand in the chat if you like football. Your football. Підніміть руку в some of чаті you. або підніміть руку на екрані, якщо вам подобається футбол. Yes. Okay. And yes, so Pelé, please raise your hand or nod if you've ever played football. Підніміть руку або покивайте головою, якщо ви колись грали у футбол. Yeah. Okay. So we had no grass at my school. So when I played football, I still have scars on my knees from scraping across the gravel. У школі Трейсі не було ніякої трави, тож коли Трейсі грала в футбол, вона роздирала свої коліна через те, що вони грали на асфальті. Ow, ow, ow.
Yeah, was not good. So, this story is about how Pelé first began to play football as a very small kid, and about what happened when he was some of the age of you guys. Yanina, your microphone. Дякую. Це історія про те, як Пеле почав грати в футбол, коли він був дуже маленькою дитиною. So our song today, actually Pelé sang and recorded it in 2016. It's called Esperanza, which means hope. І наша пісня це та пісня, яку Пеле співав та записав у 2016-му, яка називається «Есперанса», яка перекладається як «Надія». Our coloring page today is a football player. He's pretty cute. And I know some of you are artists and you may want to make your own drawings, and that's great because story time is just for fun. І сьогодні наша розмальовка – це футбольний гравець. І Тресі знає, що багато хто з вас гарні з малюванням, тож ви можете намалювати свою власну розмальовку. So I'm going to tell you some fun facts about Pelé first. First of all, let me wrestle this big book. So this is not so good. Here we go. This is South America. This is Brazil. And this is where, oh, there we go. And this is where Pelé is from, right there. Це показує нам, де Пеле народився. І це Північна Америка, Південна Америка, і це Бразилія. І це, де Пеле народився. Okay. So Pelé passed away exactly 1 month ago on December 29th after a long, happy life. І Пеле помер 1 місяць тому, у грудні 29-го, після довгого і щасливого життя. So if he was born in 1940 and he died in 1922, can anybody tell me his age when he passed away? Якщо він народився в 1940-му, і якщо він помер у 2022-му, хтось зможе згадати його рік? Скільки йому було років? Actually, it might be different than that. Let's see. So he died in 22. So 40 from 22 is 83. I think it's 82, isn't it? If you subtract 1940 from 22, I think it's 82. Very close. So 81. Okay. So thank you. So the name Pelé became famous all around the world, but no one ever really knew how he got his nickname or what it means. No one, not even him. Ім'я Пеле стало знаменитим у всьому світі, але ніхто не знав, звідки це прізвисько з'явилося. Навіть сам Пеле не знав. In 1958, at 17, Pelé became the youngest player in the history to compete in a World Cup championship.
and he led his team to victory in Brazil's first World Cup. У 1958 році, коли Пеле було 17, він став наймолодшим гравцем в історії, який брав участь у чемпіонаті світу, і він привів свою команду до перемоги на першому бразильському чемпіонаті світу. He did it again when he was 21 and again when he was 29. Він зробив це знову, коли йому було 21, і знову, коли йому було 29. So who is the big soccer star now? I think I know, but can one of you put in the chat who the biggest soccer star right now is? Хтось знає, хто зараз є велика зірка у футболі? Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в чат. I think I know. Рональдо. And there's one called, isn't there a captain called Messi? Messi? Yes. Yes. Right. Yes. Okay. Yes, you guys know. Yay. Ronaldo and Messi. Yes. Okay. So, as some of you know, in the US, we call football soccer. I don't know why the rest of the world calls it football. So, for our story, I prefer football, so I'm using that. Як багато хто з вас знає, в Сполучених Штатах футбол називають сокер. Трейсі не знає чому, але ми будемо використовувати це слово у нашій Storytime. І також більшість світу називає футбол футболом. I would also make a note about how it's written. Okay. Yes. У кожній країні в світу футбол називають трохи інакше. Деякі називають футбол, який пишеться F-U-T-B-O-L. Деякі називають футбол F-O-O-T-B-A-A-L. Really? І в сьогоднішній історії футбол буде називатися так, як він називається в Бразилії, футбол через «ю». Okay. Thank you, Yanina. Also, we're going to get started, but I'm not going to pretend to know how to pronounce the correct way to pronounce these names in Portuguese, and there's a bunch. So I'm just going to do my best. Ми почнемо, і Трейсі каже, що вона постарається якнайкраще вимовити правильно ім'я, яке португальською, тож вона спробує найкраще, але це не факт, що воно так і промовляється. So our book is Young Pelé, Football's First Star, by Lesa Cline-Ransome, illustrated by James E. Ransom. Наша книга називається «Молодший Пеле. Перша зірка футболу». Написано Лізою Cline-Ransome, ілюстрував James E. Ransom. It has nice illustrations. Here we go. In a tiny schoolhouse at the edge of the road in Bauru, Brazil, sat a boy with just a hint of a smile on his face. У крихітному шкільному будинку на краю дороги в Бару, в Бразилії, сидів хлопчик з легким натяком на усмішку на обличчі. He stared straight ahead at the chalkboard as his teacher spoke, but his mind was far away. Він дивився прямо перед собою на дошку, поки його вчитель говорив, але його думки були далеко. Though he was the smallest in his class, 8-year-old Edson sat tall at his desk.
Навіть попри те, що він був найменшим у своєму класі, 8-річний Едсон сидів за своєю партою високо. Edson is Pelé's real name. Едсон – це справжнє ім'я Пеле. While others memorized letters, Edson memorized scores from last night's football match. While others practiced adding and subtracting, Edison practiced kicking an imaginary football. Поки інші запам'ятовували літери, Едсон запам'ятовував рахунки з минулого футбольного матчу. Поки інші вправлялися в додаванні та відніманні, Едсон вправлявся бити ногами по явному футбольному м'ячу. And while others heard the teacher calling out numbers and words, Edson heard an announcer calling his name. І поки інші чули, як вчитель назвав цифри та слова, Едсон чув, як диктор називає його ім'я. With just seconds left, Edson takes the ball, past one defender and then another. Now he's all alone, only the goalie between him and the goal. За кілька секунд до м'яча м'яч забирає Едсон. Повз одного захисника, потім іншого. Тепер він зовсім один, і тільки воротар між ним та воротами. Edson, 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 the fans shout. But Edson stays focused. He bears down. He drives a kick to the right. The ball hits the goalpost, spins back and flies through the goalie's hands straight into... Едсон, Едсон, кричать вболівальники, але Едсон залишається зосередженим. Він тисне, завдає удару вправо. М'яч вдаряється у сітку воріт, обертається назад і летить крізь руки воротаря прямо в... Edson dos nacimiento. How many times must I call you? His teacher leaned in closer. Now you'll have to learn the hard way. Move. Едсон до насімієнто. Скільки разів я повинен тобі казати? Його вчитель нахилився ближче. Тепер тобі доведеться вивчити важким шляхом. Рухайся. Edson walked past his classmates' desks, past their snickers and whispers to a corner where he knelt and waited. The final school bell would ring soon, and he could go home and practice. Едсон пройшов повз парти своїх однокласників, повз їхні хихоньки та шепіт до кутка, та став на коліна і чекав. Незабаром промовляє останній шкільний дзвоник, і він зможе піти додому та тренуватися. In Edson's backyard, a torn, dirty net hung in the shade of a mango tree. A group of boys huddled there, struggling to find a team name. На задньому дворі Едсона в тіні мангового дерева висіла порвана брудна сітка. Там збиралася група хлопців, намагаючись знайти назву команди. Suggestions were made and shot down, but then one name was shouted out and everyone knew it was perfect. September 7th. It would be after Brazil's National Day of Independence. Пропозиції були зроблені та відкинуті, але потім прозвучала одна назва, яку всі розуміли, що вона ідеальна. Це буде 7 вересня, названа в честь Національного дня незалежності Бразилії. Each afternoon, the team practiced in Edson's backyard or along potholed roads and dirt-packed fields, kicking up clouds of dust so thick the players could barely see the ball. Кожного дня команда тренувалася на задньому дворі Едсона або вздовж випоїністих доріг та ґрунтових полів, піднімаючи хмари пилу настільки густі, що гравці ледь бачили м'яч. As daylight faded, mothers' voices called boys home one by one. Sergino, Nilo, Shode, Lucinio, Dino, Valdo, Edson. Мірою того, як
денне світло загасало. Матері кликали одного за одним хлопців додому. Серджіно, Ніло, Шоут, Лусіно, Діно, Вальдо, Едсон. See you tomorrow, Edson would shout as he grabbed his ball, a sock stuffed with rags, rolled up and tied with string. Then he'd head home, tired and happy. Побачимося завтра, Едсон кричав, хапаючи свій м'яч, носок набитий ганчірками, згорнутий і перев'язаний мітлею. Потім він повертався додому, втомлений та щасливий. Edson lived with his parents, Don Dino and Donna Celeste, his grandma, and his younger brother and sister. Don Dino had once been a fine football player, but a knee injury had destroyed his dream of playing for a pro team. Едсон жив зі своїми батьками Дон Діно та Донною Селесте, його бабуся, його молодший брат та сестра. Колись Дон Діно був хорошим футболістом, але травма коліна зруйнувала його мрію грати за професійну команду. After supper and into the night, Don Dino and Edson would listen to matches on the radio, straining to hear the announcers through the static. Going up, across, beautiful kick, goal! Після вечері до самої ночі вони з Едсоном слухали матчі по радіо, напружуючись, щоб почути дикторів крізь перешкоди. Підіймаю! Красивий удар! Гол! Donna Celeste stayed away, fussing about the two of them wasting their time. When Edson finally went to bed, he'd close his eyes, then fast forward to all the plays he'd try and practice the next day. Дона Селеста трималася осторонь, ми тішилися. Хорошо. Я просто полежу чуть-чуть закрытым глазом. Ну, хвилиночку. Ничего, просто посплю пока. Леш, ну куда не смотришь? Леш, ну зачем? Ты не заметишь, там это морда. Добре, я. If I pass to Nilo, then fake left past Chaudet, Nilo can kick a high pass back to me and I'll head it into the goal. Too late, he'd fall asleep, still clutching his ball of sock and string. Якщо я пасую на Ніло, а потім ніби зліва повз Шоде, Ніло може виконати високий пас назад до мене і я відправлю гол у ворота. Around town, September 7th became known as a pretty good team of boys. You know what? I said that wrong. I'm starting over. Around town, September 7th became known as the Shoeless Ones, a pretty good team of boys who kicked around a ball of rags and were too poor to afford shoes. У місті вересень 7 почали називати як боса команда. Досить хороша команда хлопців, які билися навколо м'яча з гарчірок і були надто бідні, щоб дозволити собі взуття. What about uniforms? Zé Porto, a defender on the team, wondered one day. Yeah, and shoes too, everyone agreed, thinking maybe a new look would change their image. А як щодо форми? Зé Porto, захисник команди, запитав одного дня. Так, і взуття теж. Усі погодилися, думаючи, що, можливо, новий вигляд змінить їхній імідж. The boys put their heads together and came up with a plan. They would enter contests, shine shoes, sell peanuts.
Хлопці разом подумали і придумали план. Вони будуть брати участь у конкурсах, чистити взуття та продавати арахіс. Soon they'd earned enough to buy shirts, socks, and shorts made from flour sacks, but they still didn't have enough for shoes. Незабаром вони заробили достатньо, щоб купити сорочки, шкарпетки та шорти, зроблені з мішків з борошном, але на взуття все одно їм не вистачало. For Edson and his team, playing the game was all that mattered. They challenged everyone to take them on, even the locals who streamed out of the factory at the end of their shifts and stopped to watch the boys practice. Для Едсона та його команди грати було єдиним, що мало значення. Вони закликалися всіх взятися за навіть місцевих жителів, які виходили з фабрик наприкінці своїх змін і зупинялися, щоб подивитися, як хлопці тренуються. It wasn't long before older players who had turned down Edson and his friends were playing against them. Невдовзі старші гравці, які колись відмовилися від Едсона, почали грати проти Едсона та його друзів. And the barefoot, shoeless ones were winning. І босонога команда перемагала. It started one day during practice. Someone called him Pelé, then someone else, until the entire team was doing it. At first, Edson thought they were calling him the name of the legendary football star Pelé. He didn't like it. Це почалося одного дня під час практики. Хтось назвав його Пеле, потім ще хтось і ще хтось, поки вся команда не називала його так. Спочатку Едсон подумав, що вони називають його ім'ям легендарної футбольної зірки Пеле. Йому це не сподобалося. But after weeks of hearing Pelé, Edson weakened. Maybe a nickname was a good idea, something fans and announcers could shout out. Але після кількох тижнів, слухаючи Пеле, Едсон послабився. Можливо, псевдонім був гарною ідеєю. Щось, що фанати та диктори могли б вигукнути. Edson Arantes do Nascimento was too long, and anyway, all the best football players had nicknames. Why not Pelé, whatever it meant? Едсон Арнандес до Насіменто було надто довгим, та й взагалі всі найкращі футболісти мали прізвиська. Чому б не Пеле, що б це не означало? The shoeless ones had been together for nearly 4 years. When Senor Nicolo Avalone Jr., the town's mayor, announced he was sponsoring a youth football tournament for neighborhood teams who had uniforms and shoes. Now they needed shoes or they couldn't compete. Босоногі були разом майже 4 роки, поки сеньор Нікола Авалоне молодший мер міста оголосив, що він спонсує футбольний турнір серед молодіжних команд, які мали форму та взуття. Тепер їм потрібні були черевики, або інакше вони не могли конкурувати. Zelete, a struggling salesman and the father of 3 of the players, offered his help, and the team gratefully accepted. Not only did he find them shoes, he agreed to be their new coach. Zelete, продавець з деякими труднощами та батько 3 гравців, запропонував свою допомогу. Команда з вдячністю погодилася. Він не тільки знайшов їм взуття, але й погодився бути їх новим тренером. If you train properly and follow my orders, Zelete instructed, you can win this tournament. Якщо ви правильно будете тренуватися і виконувати мої накази, сказав Zelete, ви можете виграти цей турнір.
And so, almost overnight, the shoeless ones disappeared, and a new team was born with a new coach and a new name, Americana, Little America. І ось майже миттєво босоногі зникли. Народилася нова команда з новим тренером і новою назвою Американтіна – Маленька Америка. Using his sales skills, Zelete got hold of a collection of badly worn football shoes, donations from another local team. Використовуючи свої навички продажу, Зелейте отримав колекцію сильно поношеного футбольного взуття, пожертвування іншої місцевої команди. The foot of the poor man doesn't have a size, he shouted in their native Portuguese. Now, instead of focusing on their feet, the team could concentrate on the game, though playing with shoes took some getting used to. Нога бідного чоловіка не має розміру, крикнув він їхньою рідною португальською мовою. Тепер замість того, щоб зосереджувати на своїх ногах, команда могла зосередитися на грі. Хоча до гри у взутті потрібно було звикнути. So please raise, you can nod on screen or you can raise your hand in the chat if you've ever played football barefoot. Has anybody ever done that? Зіграв в футбол босоніж. Можете підняти руки в чаті або на екрані. Yeah, so you know why shoes are important. Yeah. Okay. Between regular practices, 12-year-old Pelé and his teammates worked on drills Zelete designed, leaping, dribbling, heading, trapping, dribbling again. So much, so fast, they could do them without even thinking. У перервах між регулярними тренуваннями 20-річний Пеле та його товариші по команді працювали над вправами, розробленими Зелейте. Стрибки, дріблінг, удари головою, захоплення, знову дріблінг. Так багато та так швидко, що вони могли їх виконувати, навіть не замислюючись. Pelé became the unofficial captain because he owned the ball. Пеле став неофіційним капітаном, оскільки він володів м'ячем. You know why else Pelé became the captain? Because he could do something no one else had ever done in history. I'll try to show you what he did. I can't really do it, but I'll show you. Трейсі хоче показати, чому ще він Пеле ще був капітаном, тому що він міг робити те, що ніхто інший не міг робити. Трейсі спробує вам показати. So the football is coming this way, right? He went like this. He leapt over, turned over, and kicked the ball into the goal. Тож Пеле робив так, якщо футбол ішов з тої сторони, він міг закинути м'яч, розвернутися і забити м'яч у ворота. He did what we call in English a somersault. Could you please write it down? Like Somersault. Yes, let me do that. Okay. Він забивав м'яч, роблячи сальто назад. Трейсі нам напише, як це називається англійською мовою в чат. Wow, that's impressive. It's so impressive. No one had ever done that before. Ніхто раніше такого не робив. And he remained the captain because of all the knowledge he had from talking football, listening to football, watching and playing football with his father. І він залишився капітаном завдяки всім знанням, які він мав від розмов про футбол, від того, як він слухав футбол та дивився футбол, та грав в футбол зі своїм батьком.
Edson, you only know how to use your right foot, Dondino would warn him. A good player uses each foot equally. Left foot, right foot. Like this. That's better. Again. Едсон, ти вмієш користуватися лише правою ногою, попереджав його Дондіно. Хороший гравець однаково використовує кожну ногу. Ліва нога, права нога. Так краще, знову. When they returned home, Donna Celeste was always waiting in the doorway, shaking her head. Dondino, don't come complaining to me when he wants to be a football player instead of a doctor. Коли вони поверталися додому, Дона Селеста завжди чекала їх в дверях, хитаючи головою. Дондіно, не скажеш мені, коли він захоче бути футболістом, а не лікарем. But Dondino would simply laugh. Celeste, if he doesn't learn to use his left foot, you have nothing to worry about. Але Дондіно лише сміявся. Селеста, якщо він не навчиться користуватися своєю лівою ногою, тобі нема про що хвилюватися. Do you guys think Pelé ever wanted to be a doctor? Ви думаєте, як ви думаєте, Пеле колись хотів бути доктором? Ні. Yeah, no, I don't think so either. I don't think so. Pele's skills were growing faster than his body. By now, his teammates were heads taller than Pelé, but it was Pelé who could play center, forward, defense, even goalie. Навички Пеле розвивалися швидше, ніж його тіло. На той час його товариші по команді були на голову вище за Пеле, але лише Пеле міг грати і центрального форварда, і захисника, і навіть воротаря. Other teams noticed how quickly he dribbled, always with an eye for a pass. Інші команди помітили, як швидко він поводжується з м'ячем і завжди з прицілом на передачу. Goal! Fans would shout when Pelé scored, usually into a tight corner of the goal or after a quick fake. Гол! Вболівальники кричали після того, як Пеле забивав м'яча. Зазвичай у вузький кут ворот або після фальшивого нападу. In a game where one goal is often all that's scored, Pelé could score 3 alone. У грі, де часто забивають лише один гол, Пеле міг забити 3 сам. Other teams with better uniforms and coaches and fields tried to convince him to play for them, but Pelé stayed loyal to Ameriquina. Інші команди з кращими формами, кращими коучами і з кращими футбольними полями намагалися його переконувати грати за них, але Пеле залишився вірним до маленької Америки. When Amarquina's turn came to play in the youth football tournament, the team knew it had one advantage over all the others. Its players could work together. Коли прийшла черга маленької Америки грати в молодіжному турнірі, команда зрозуміла, що має одну перевагу над усіма іншими, і її гравці можуть працювати разом. So remember, these kids are 12 years old, right? Пам'ятай, що цим дітям 12 років. On the day of their game, the Bauru Athletic Club Stadium was packed with 5,000 fans. День їхньої гри стадіон Bauru Athletic Club був заповнений 5,000 вболівальниками. Standing on the lush green grass, Pelé forgot all about his father watching in the stands and his mother worrying at home over his future. Чи на пишній зеленій траві Пеле забув про свого батька, який дивився на нього з трибуни, і про матір, яка хвилювалася вдома за його майбутнє. Left foot, right foot, he said to himself over and over again.
By the time the whistle blew, he was focused only on the goal. Ліва нога, права нога, сказав він сам собі знову і знову. До свистка він був зосереджений лише на голі. The first goal was scored by the opposing team, but Amerikina stayed cool and playing as one, reading each other's signals as if the team spoke its own language, and scored. Перший гол забула команда суперника, але Америкіна залишилася спокійною, граючи як один, читаючи сигнали одне одного, наче команда розмовляла своєю мовою. І забили. Again, each team scored, and then Amerikina caught fire, driving downfield with incredible speed. One quick pass from the right, and Знову кожна команда забила, а потім Америкіна, яка мчалася по полю з неймовірного швидкою, один швидкий пас справа і... with just seconds left, Pelé takes the ball, past one defender and then another. Now he's all alone, only the goalie between him and the goal. За кілька секунд до кінця Пеле забирає м'яч повз одного захисника, повз іншого. Тепер він зовсім один, тільки воротар між ними і воротами. Pelé, 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 the fans shout. Пеле, 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 кричать вболівальники. But Pelé stays focused. He bears down. He drives a kick to the right. The ball hits the goalpost, spins back, and flies through the goalie's hands straight into... Але Пеле залишається зосередженим. Він дає удар, завдає удару вправо. М'яч вдаряється у стірку воріт, повертається назад, летить, не дивлячись на руки воротаря, прямо в... Goal! Pelé, Pelé, the crowd chanted. And Edson realized for the first time since he'd heard that name, Pelé, when echoing in harmony throughout the stadium, it sounded like music. Гол! Пеле, Пеле! Натовп сканував. І Едсон вперше з тих пір, як почув це Пеле, зрозумів, що ім'я Пеле гармонічно лунає на стадіоні, наче музика. As he and his father headed home, Pelé was followed by the sound of his fans shouting, "Congratulations, Pelé!" Коли він і його батько прямували додому, Пеле супроводжувало звуки його фанів, які кричали «Вітаємо, Пеле!». But when he saw Dona Celeste poised in their doorway, shaking her head, his steps slowed. Але коли він побачив Дону Селесту, яка стояла в дверях і хитала головою, його кроки сповільнилися. Then his mother moved toward him, pulled him to her, and hugged him. "Congratulations, my son," she whispered. Тоді його мати підійшла до нього, притягнула його до себе та обійняла. «Вітаю, синку», – прошепотіла вона. Okay, that's our story. I hope you enjoyed it. Це була наша історія. Сподіваємося, вона вам сподобалася. I will tell that everyone who wanna read it can save the chat. Якщо ви хочете перечитати, потім збережіть чат. Так, історія була прикольна, мені сподобалась. It was fun stories, I like it. Гарна, дуже гарна, така весела. Look what Lena drew. Nice, Lena. Let's see. Very nice. Thank you. That's great. Whoa! Yeah, look at her. Your picture is very cool. Yes, Давайте покажемо, Лін. very cool. There you go. Thank you. Wow, Lena. You have shading and everything. Thank Дуже you. класно.
Nice artistry. Okay, does anybody have any questions? Є в кого якісь питання? О, Катя Нема. теж щось намалювала? Thanks for story. You're so welcome. We're going to do our song that Pele sang, but we can take questions first. Then we'll do our song and be done. And you don't have to stay if you don't want to. Thank У you нас ще for буде story. пісня. Якщо у вас є питання, можете їх задати, а потім ми заспіваємо пісню. We have 0 questions. Yes, 0 questions. All right. So this song, Pele recorded it in 2016. Thank you for story. You're welcome. So Цю our пісню song, Пеле записав у 2016-му. Story. so Pele could really sing. He always had a guitar and he can sing really well when in his life. So here are some of the lyrics in English. It's a little hard because the song was written in Portuguese. Пеле дуже гарно вмів співати, і в нього завжди була з собою гітара. І ось текст пісні англійською, але це трошки інше, тому що пісня оригінально була написана португальською. So there's 2 special places I need you guys to definitely sing, okay? And those are, oh, oh. Let's try that. Oh, oh. Є 2 місця, де Трейсі хоче, щоб ви заспівали, і ви маєте заспівати «Оу, оу». Давайте разом спробуємо. I know you guys are good. You're good musicians, so that won't be hard. And the second time we say, that's you, that's you. А другий раз ми разом співаємо «That's you», означає «це ти, це ти». Oh, that's you. That's you. Yes. Okay, so I'm going to sing 2 lines, and then you guys are going to sing, oh, oh. Here we go. Oh, oh, that's you. All right. That's you. That's you. Excellent. Why don't you sing both those lines? That's perfect. Okay, so I'm going to sing, just look at the horizon for a new hope to emerge. Oh, oh, that's you. That's you. That's you. That's you. Okay, my turn. Open your eyes for the future because the other sun will shine. Oh, oh, that's you. That's you. That's That's you. you. That's it. You did it. That was great. Молодці. So that song is called Esperanza, which means hope. That looks sharp. Okay, so you guys, anything else you want to say? Does somebody want to sing me a song? I think someone might be trying to. Ви хочете, це була, it was all for today, right? That's it for today, unless somebody wants to sing me a song. Це було все на сьогодні. Чи хтось хоче заспівати Трейсі пісню? Yes. Yes? Yes. Okay, will you sing me a song? Yes. Okay, what's it gonna be? Yes. Somebody pick the song.
Yes. А ви хочете? Yes. 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 Okay. Yes. Хто хоче заспівати, може Yes. заспівати пісню Трейсі. Yes. Which song are you going to sing? Яку пісню ви б хотіли заспівати? Anybody? Yeah, let's do that. Зум-зум. Zoom, Okay. zoom, zoom. Yes, Okay. yes. Here we go. Поїхали. Зум. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. Zoom, zoom, zoom. We'll get there very soon. If you wanna. I don't know the rest. Okay, so we'll do Climb above my rocket ship. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. 10, Zoom. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 8, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. Zoom, zoom, zoom. We'll get there very soon. Yay! You wanna trip, climb above my rocket Oh, you're keeping going. Okay. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. You guys remembered. That's a long time ago. Good job. Okay, so we'll see you all next week. Побачимося наступного тижня. Дякую всім, що приєдналися. Запис Storytime буде на Ютубі. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Ми маємо Facebook, Telegram, email. Thank you for coming. Побачення. Goodbye. Дякую, що Bye. Thank you to I'll miss you guys. Thank you for coming. Mwah. побачимося наступного тижня. Goodbye. Goodbye. Побачення, на добре. Bye. Goodbye. Thank you to Edson. Goodbye. Bye-bye. Дякую, що Thank you to приєдналися. До Lesa. побачення. До побачення. Thank you to Lesson. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Побачення. Bye-bye. До побачення. До побачення.